ambapo tuna mkutano wa wanahabari pamoja na kocha na team captains wa timu zote mbili. Simba Sports Club ambao ni wageni wanakuja kucheza na Pamba Jiji Football Club hii Jumaa hii tarehe 22 mwezi wa 11 2024. Hapa niko na kocha wa Simba Sports Club ambaye ataeleza maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo wa kesho ndani ya dimba la CCM Kirumba. Kocha Fadlu, it's your first time in Mwanza. You're welcome. To what extent is your squad ready to facing Pamba Jiji FC? Good morning, members of the media. I think first of all, I'd like to congratulate the coach and players. The Tanzanian national team for qualifying. I think it's a huge achievement and a huge boost for Tanzanian football. And a huge congratulations to the heroes, the players, and of course the coach and the legal staff and we've been welcomed in Mwanza. Thankfully a bit of rain. Our preparations have gone well. Our internationals, some of them came back yesterday. Most was after their match was not about training, it was about recovery. Today is that second part of recovery that they will continue with. Makwala will join us here. Noma was already there yesterday as well. Yeah, we're ready for the match. Our preparations have gone well and we're ready to go. Maswali matatu kwa kocha. Coach, you said yesterday you are recovering, today is the second day. Here there was a good FIFA window break. How will it affect you tomorrow's game? Yeah, the FIFA break we used first of all to refresh, to get some rest for the players, those players that were left behind. And then of course giving attention to detail to players that were not in the national team. We had 18 players that we do train with, so it was very important for us to work in details with them. And you know, when you have a lot of matches, you don't really have time on the training ground, so this was our opportunity to really put focus on those players and work on some principles and reinforce certain principles that we didn't get to work on in a long time. And our national team players comes back, like I said, normally 48 hours for recovery. Noma played on Monday, so he has a full session today. Yesterday, Noma did a partial session as part of his active recovery. Today, our internationals like Kapombe, Shaba, Kimo played 45, so we could do a little bit more today. But Shaba, Kapombe, Kamara will not do a full session today, they'll be partial as the secondary recovery. It won't affect us because these players already know our principles, how we work and what we are doing. Just some finer details that we'll clarify. We'll update them in terms of meetings we've had, in terms of training sessions we've had, to update them what we've been working on. And I'm sure it won't be a problem to relay the message of the game strategy, how we're going to approach the game and how we are planning to gain all 3 points. Okay. Second question. Okay, back to the tomorrow's match. Did you learn anything about Pamba Jiji? I mean, in weakness and strength of that ladies in the preparation of tomorrow's game? No, of course, they a squad that suddenly picked up form. They won their last match. We've gone into details in terms of their style of play now with the new coach is coming in. They're a dangerous side that we will not take them for granted. We'll give them the utmost respect like we do all our opponents. We know how important the 3 points is in this league, and we're going to do everything in our power to try and obtain that 3 points. But we give them their respect. They're a good side, they're a direct side, a side that can score within 3-4 passes. So
So we have to constantly do the basics right in terms of our defensive structure, and of course apply our game plan to try and score goals tomorrow. Okay. Swali la mwisho kwa kocha. Coach, since you struggle to get 3 points in away games, and tomorrow you are going to play away against Pamba, what is your marks on tomorrow game? So far the statistics says that our away matches are better than our home matches. The record speaks for itself. It's always a situation of getting to understand the picture of playing on. It will be no different today. We will have our match day -1 session where we will see what type of game we can play. If we can build up through the lines at all times, what are the distances, we have to position our players and then try to apply our principles in a manner that will get us the 3 points. Asante. Baada ya kumsikiliza kocha akieleza maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo wa Pamba Jiji FC, sasa tumsikilize nahodha wake. Habari za asubuhi. Kwa niaba ya wachezaji tunasema kwamba maandalizi mpaka sasa hivi yako vizuri na kila mchezaji yuko tayari kuelekea katika mchezo wa kesho. Tunajua mchezo wa ugenini au mwepesi, kwa hiyo tumejiandaa na tuko hapa kwa ajili ya kuweza kufanya kitu. Okay. Swali kwa Kapombe. Shomari, kwanza nikupongeze kwa game nzuri ya juzi ya national team. Umekuwa kwenye kiwango bora hasa msimu huu licha ya changamoto za hapa na pale. Mwalimu Fadlu, kuna namna yoyote amefanya jukumu lake kuhakikisha unarejea kwenye makali ambayo umekuwa nayo miaka mingi? Nachoweza kusema kwamba mwalimu ana part ambayo ameweza kunisaidia mimi binafsi, lakini niko hapa kuja kuangalia majukumu ya timu kwa ujumla yanakuaje na ni majukumu gani mwalimu anaweza kunipa na mimi nitayafuata kuweza kuyafanya ili kuweza kusaidia timu yangu kuweza kupata pointi 3 katika mchezo. Swali la pili. Swali kama lipo, swali la pili kwa Shomari Kapombe. Basi okay, karibu. Sawa. Shomari, pengine labda nyinyi kama wachezaji, licha ya majukumu ya timu za taifa wenu ambao wametoka kujumuika huko, na waahidi nini na Simba ambao pia macho yao yako katika kuangaza mchezo wenu dhidi ya Pamba Jiji? Kwanza naweza kusema kwamba napenda kuwaomba wanachama wote wa Simba na mashabiki wote wa Simba waliokuwa katika jiji la Mwanza waweze kujitokeza kwa wingi kuweza kutupa support. Sisi kama wachezaji tunaweza kuahidi mchezo mzuri, tunaweza kupambana kwa ajili ya kupata pointi 3 katika mchezo wa kesho, lakini sisi tunahitaji sana kuweza kujitokeza kwa wingi kuweza kuja kusupport ili kuweza kufanya